مرحبا قراء الصغار، أهلا بكم مع الكتاب الثالث من Finger Phonics. هيا لنرى حروف هذا الكتاب. Letter G, capital G, small g. The sound is g, g. The action is spiral hand down as if water going down the drain and say g, 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 g. والمعنى أن نصنع بأيدينا دائرة إلى الأسفل كأن الماء ينزل إلى الحوض صانعا هذا الصوت g, g, g. The words are glug, gold, big, hug, gurgle. The next letter is O, capital O, small o. The sound is oh, oh. The action is pretend to turn light switch on and off and say oh, 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 oh. والمعنى أن نغلق النور ونفتحه كما يفعل هذا الولد. Let's read the words. Oh, off, lost, octopus, hot, on. The next letter is U, capital U, small u. The sound is ah, ah, ah. The action is pretend to be putting up an umbrella and say ah, 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 ah. Let's read the words. Under, up, sun, up, cup. Umbrella. The next letter is letter L, capital L, small l. The sound is l, l. The action is pretend to lick a lollipop and say l, 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 l. والمعنى أن ندعي كأننا نأكل هذه الحلوى ونلعقها ونقول ل, ل, ل. Let's read the words. Lick, lemon, melt, bell, lollipop. Let's see, the next letter is letter F, capital F, small f. The sound is f. The action is let hands gently come together as a fish deflating and say f. Let's read the words. Fun, flag, soft, fluff, fish. Let's see the next letter. Letter B, capital B, small b. The sound is b, b. The action is pretend to hit a ball with a bat and say b, 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 b. والمعنى أن ندعي كأننا نضرب الكرة بالمضرب ونحرك يدينا قائلين ب, ب. Let's read the words. Ball, bib, rabbit, crab, bat. The next we have some words. لدينا بعض الكلمات التي تحتوي على الحروف التي خذناها من قبل. Read the words in the mats by saying each sound. Example, p, e, n. And listening for the words. Then try and match each word to the picture in the cat that it rhymes with. The first word, p, e, n, pen. Let's see the next one. F, n, fun.
We have pet, pet. Egg, dag. Log, log. Bag, bag. لا يوجد أي من هذه الكلمات هنا، لذلك سنبحث عن الكلمات التي هي موجودة أصلاً والكلمات التي تمشي معها أو تتناغم معها. معنى كلمة rhymes with تتناغم معها. إذن نرى هذه الكلمة أولاً. هذه كلمة hen، ن، ن. ما الذي يتماشى معها؟ Excellent. It rhymes with n. And now for sun. Sun. Yes, it rhymes with fun. Fun and sun. Hen and pen. Let's go to the next one. Net. Net. It rhymes with pet. Excellent. Pet. Now for dig. Dig. It rhymes with what? Yes, with pig. Pig and dig. Now this one is flag. Flag. It rhymes with log or bag. Yes, bag rhymes with flag. What about frog? Yes, it rhymes with log. Excellent, well done. Now make sure you know all your sounds. Let's remind ourselves. هيا لنراجع. S, t, t, a, p, p, i, n, k, k, r, e. And now here, look at the capital letter. See if you can say the sound it makes. Lift the flap to see if you are right. For the capital letters, we are matching and reminding ourselves. وهنا نتذكر الأصوات الصادرة عن هذه الأحرف. And also here, we will remind ourselves with these sounds. H, d, g, a, l, b. شكرا لكم أصدقائي الصغار، وإلى اللقاء مع كتاب آخر إن شاء الله.